হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমাদের ডুয়ার্স রোড ট্রিপে লাটাগুড়ি থেকে জয়েন্টে যাওয়ার ড্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্স। এই ভিডিওতে আপনি দেখতে পাবেন পুরো রাস্তার কন্ডিশন, ড্যাশক্যামের পুরো ভিডিও রেকর্ডিং আছে। তাছাড়া কী রুট নিয়েছিলাম, কোন রাস্তা দিয়ে গেছিলাম, কতক্ষণ লেগেছিল, জয়ন্তীতে কোন হোটেলে ছিলাম, এইসব ইনফরমেশন আপনি পাবেন। So without wasting much time, let's watch the video. লাটাগুড়িতে দুদিন ভ্রমণ করে আমরা জয়ন্তীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। লাটাগুড়ি টাউনে আমরা লাঞ্চ করে বেরোলাম। বেরোতে একটু দেরিই হলো, তবে আশা করলাম সন্ধ্যের মধ্যে পৌঁছে যাব। চালসা থেকে আবার আমরা রাইট টার্ন নিলাম, কিন্তু এবার সোজা চলে যাব খুঁড়িয়া মোড় থেকে। লেফট টার্ন নেব না, লেফট টার্ন নিলে সেই ঝালং বিন্দু রাস্তা, আমরা যাব সোজা। এই আমরা খুনিয়া মোড় পৌঁছলাম, কিন্তু আমরা চলে গেলাম সোজা। লেফট টার্নে বিন্দু রাস্তাটা নিলাম না। এই আমরা একটা টোল প্লাজা পৌঁছচ্ছি, নাম হচ্ছে সুলকাপাড়া টোল প্লাজা। রাস্তার এইখানটা বেশ ভালো লাগলো, তাই আমরা একটু দাঁড়িয়ে পড়লাম ছবি তুলতে।
রাস্তায় অগুন্তি চা বাগানের মধ্যে এটা একটা। এটা হচ্ছে বানারহাট টি গার্ডেন, গুগল ম্যাপসে দেখলাম। আমরা পৌঁছচ্ছি হচ্ছে টেলিপাড়া মোড়, গুগল ম্যাপসে সেটাও দেখলাম। এখান থেকে আমরা লেফট টার্ন নেব। এই রাস্তাটা সোজা গুয়াহাটি পর্যন্ত চলে গেছে। আর একটা টোল প্লাজায় আমরা পৌঁছলাম, এটার নামটা ঠিক বোঝা গেল না, গুগল ম্যাপসেও পেলাম না। যাই হোক, দূরে পাহাড়ের আবছা ছায়া দেখে মনে হলো এটা কি জয়ন্তী পাহাড় না ভুটানের পাহাড়, তবে শিগগিরই বোঝা যাবে। এখানে একটু কনফিউশন হয়েছিল কোন রাস্তাটা নেবে, আলটিমেটলি আমরা স্থির করলাম ন্যাশনাল হাইওয়েতেই থাকবো।
অবশেষে আমরা বক্সা টাইগার রিজার্ভ পৌঁছলাম। পার পার্সন একটা টিকিট লাগে, পার গাড়ি একটা টিকিট লাগে। এখানে টিকিট কাউন্টার থেকে আমরা সেই টিকিটগুলো করলাম। আমরা এখন চলেছি ড্রাইভ করে বাক্সা টাইগার রিজার্ভের মধ্যে দিয়ে আমাদের জয়ন্তীর হোটেলের দিকে। নামটা টাইগার রিজার্ভ, এই অন্ধকার রাস্তাতে দু একটা বাঘ এসে গেলে কি করতাম কে জানে। তবে চিন্তা নেই, টাইগার এখানে নেই, যদিও নামটা টাইগার রিজার্ভ। অবশেষে জয়ন্তী গ্রামে পৌঁছলাম। আমাদের হোটেলের দিকে যাব এবার, যেটা পুরো রিভার বেডের সাইডে। এই হচ্ছে জয়ন্তী রিভার বেড। ডান দিকে রিভার বেড, বাঁ দিকে আমাদের হোটেলগুলো, আর ডান দিকে ভুটানের পাহাড়। আর লেফট হ্যান্ড সাইডে আমাদের হোটেল জয়ান্টি রেসিডেন্সি। ডান দিকে ভুটানের পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আমি অভিজিৎ,
আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল ওয়ান্ডারলাস্ট 78। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন ফর মোর ট্রাভেল ভিডিওস, অ্যান্ড প্লিজ গিভ ইউর ফিডব্যাক ইন দ্য কমেন্ট সেকশন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।